ওয়েলকাম টু লার্নার্স কর্নার ইউটিউব চ্যানেল। লার্নার্স কর্নার ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের আবারও স্বাগত। আমরা ইতিমধ্যে WBMSC অর্থাৎ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের যে 7th SLST এক্সামটি হলো, তার ইংলিশ সাবজেক্টের 9-10-এর কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করেছি। আর আজকে আমরা এই ভিডিওতে ক্লাস 11 এবং 12 সিলেবাসের যে পরীক্ষাটা হয়েছিল তার যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেটি নিয়ে আলোচনা করব। If you find this video is helpful for your preparation, please do like, comment and subscribe to this channel. তোমরা জানো যে SSC SLST এই এক্সামের প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন বলতে আমাদের হাতে শুধু 2016-র কোয়েশ্চেনটি আছে, কিন্তু তারপর যেহেতু কয়েক বছর পেরিয়ে গেছে, তো এখনকার কোয়েশ্চেন আর ওই রকম ইজি হবে না। আমরা ওই 2016-র কোয়েশ্চেনকে কিন্তু আর রেফারিং পয়েন্ট হিসেবে ইউজ করতে পারবো না। তার চেয়ে WBMSC যে এক্সামটি নিয়েছিল সেই MSCর কোয়েশ্চেন ধরে সেই স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আমাদের এবারে প্রিপারেশনটা করতে হবে। তা এই সেটের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আছে, হু ডাজ জর্জ হেস্টিংস অ্যাডমায়ার মোস্ট ইন দ্য প্লে? সি স্টুপস টু কঙ্কার। এই প্লেতে আমরা পাই জর্জ হেস্টিংসকে, এবং সে কাকে সব থেকে বেশি অ্যাডমায়ার করতো? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, কনস্ট্যান্স নেভিল। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, হু ইজ প্রমিসড ইন ম্যারেজ টু কনস্ট্যান্স নেভিল? কনস্ট্যান্স নেভিলের সাথে ম্যারেজে প্রমিসড কে ছিল? টনি লাম্পকিন। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3, হুইচ কান্ট্রি ডাজ দ্য প্লে টেক প্লেস ইন? এখানে কিন্তু প্লের নাম উল্লেখ করে দেয়নি, অর্থাৎ কোন প্লের কথা বলছে। তাই মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ABCD অল অপশনসগুলি কারেক্ট বলা আছে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 4, রায়নাস ফাদার হোল্ডস হোয়াট র্যাঙ্ক ইন দ্য বুলগেরিয়ান আর্মি? সঠিক উত্তর কী হবে? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, মেজর। রায়নাস ফাদার তিনি ছিলেন মেজর। কোয়েশ্চেন নাম্বার 5, হোয়াট ডাজ ব্লুমসলি ইউজ অ্যাজ আ ওয়েপন এগেনস্ট রায়না? এখানে সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? অপশন ডি, এ ক্লোক। কোয়েশ্চেন নাম্বার 6, হোয়াট ন্যাশনালিটি ইজ ব্লুমসলি? ব্লুমসলির ন্যাশনালিটি আমরা জানি, সে ছিল একটা সুইস সোলজার। তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি। হাউ ডাজ ব্লুমসলি ক্লাইম্ব আপ রায়নাস উইন্ডো? রায়নাস উইন্ডোতে সে কিভাবে চেপেছিল? আপ আ ড্রেন পাইপ। অপশন ডি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। জন গালসওয়ার্দি ওয়াজ বর্ন ইন? জন গালসওয়ার্দি কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ, 1867। জন গালসওয়ার্দি যে প্লে জাস্টিস, সেটা কিন্তু 11-12-এর সিলেবাসে ইনক্লুডেড নেই, সেটা আছে 9-10-এর সিলেবাসে। কিন্তু মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের 11-12-এর সিলেবাসেও জন গালসওয়ার্দি থেকে কোয়েশ্চেন দিয়ে দিয়েছিল। কোয়েশ্চেন নাম্বার 9, হোয়েন ডিড দ্য প্লে জাস্টিস পাবলিশ? জাস্টিস কবে পাবলিশ হয়েছিল? এটা পাবলিশ হয়েছিল 1910। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 10, হোয়াট ইজ দ্য সিউডোনিম দ্যাট গালসওয়ার্দি টুক টু পাবলিশ হিজ আর্লিয়ার ওয়ার্কস? গালসওয়ার্দি কোন সিউডোনিমটা ব্যবহার করতো? অপশন সি, জন সিনজোন। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 11, অন দ্য মডেলস অফ হুজ প্রবলেম প্লেস ডিড জন গালসওয়ার্দি রাইট হিজ প্লেস? জন গালসওয়ার্দি কাকে তার মডেল মনে করতেন প্রবলেম প্লে লেখার ক্ষেত্রে? অপশন সি, হেনরিক ইবসেন। কোয়েশ্চেন নাম্বার 12, প্লে জাস্টিস ইজ এ স্যাটায়ার অন? জাস্টিস প্লেটা কিসের উপর স্যাটায়ার করে লেখা হয়েছে? দ্য সিস্টেম অফ লিগাল ট্রায়ালস। কোয়েশ্চেন নাম্বার 13, justice is a machine that when someone has once given it the starting push rolls on of itself. Who says this? এই জাস্টিস প্লেতে এটা বলেছিল ফল্ডার্স ডিফেন্স কাউন্সিল মিস্টার ফ্রোম। এটা মিস্টার ফ্রোমের উক্তি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 14, দ্য কোয়ালিটি অফ মার্সি ইজ নট স্ট্রেন্ড। হু সেজ ইট ইন দ্য প্লে জাস্টিস? তোমরা জানো এই কোটেশনটা কিন্তু শেক্সপিয়ার্স প্লে দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিসের থেকে নেওয়া, এবং জাস্টিস প্লেতে এটা বলেছিল ওয়াল্টার হাউ। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি, ওয়াল্টার হাউ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 15, জাস্টিস ইজ বেস্ট ডেসক্রাইবড অ্যাজ? জাস্টিসকে কি নাটক বলা যায়? প্রবলেম প্লে। অপশন সি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার, প্রবলেম প্লে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 16, হু ডিসকভার্স দ্য ফর্জারি অফ উইলিয়াম ফল্ডার
চেক অফ নাউন পাউন্ডস ফোর্জ ইন্টু 90 কে ডিসকভার করেছিল ফল্ডারের ফর্জারিটা? এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, রবার্ট কোকশন। অফিসিয়াল অ্যান্সার কিতেও রবার্ট কোকশনের অপশন সিটাই সঠিক উত্তর আছে। জেমস হাউ কিন্তু ফার্স্টে পয়েন্ট আউট করেছিল যে তার চেকে 9-এর বদলে 90 লেখা আছে, কিন্তু যদি বলে যে ফর্জারিটাকে ডিসকভার করেছিল, যে ফল্ডারি ফর্জারিটা করেছে, সেটা কিন্তু কোকসন। কোয়েশ্চেন নাম্বার 17, হোয়াট ইজ দ্য সেটিং অফ দ্য লেগুন? দ্য লেগুন শর্ট স্টোরির সেটিং কোথায় ছিল? এ রিমোট আইল্যান্ড ইন দ্য স্পেসিফিক। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 18, হু কামস টু ভিজিট আরসাথ অ্যাট দ্য লেগুন? কে এসেছিল আরসাথের সাথে দেখা করতে লেগুনে? হোয়াইট ম্যান, এবং সে ছিল তার ফ্রেন্ড, হিজ ফ্রেন্ড হোয়াইট ম্যান। কোয়েশ্চেন নাম্বার 19, হু ইজ রেসপন্সিবল ফর আরসাথ সনস ডেথ? এই শর্ট স্টোরিতে আমরা কিন্তু আরসাথের সনের কোনো উল্লেখ পাই না। আরসাথ ব্রাদার্স ডেথ বললে এটা সঠিক উত্তর হয়ে যেত আরসাথ হিমসেলফ। তো এখানে কোয়েশ্চেনটা ভুল আছে, এটা অল উত্তর করা আছে অফিসিয়াল অ্যান্সার কিতে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 20, হাউ ডাজ দ্য স্টোরি দ্য লেগুন এন্ড? দ্য লেগুন কীভাবে শেষ হয়েছিল? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, উইথ দ্য লেগুন রিটার্নিং টু ইটস পিসফুল স্টেট। কোয়েশ্চেন নাম্বার 21, হোয়াট ইজ দ্য থিম অফ দ্য লেগুন? দ্য লেগুন শর্ট স্টোরির থিম কী ছিল? দ্য রিজাইলেন্স অফ দ্য হিউম্যান স্পিরিট। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 22, what literary device is used in describing the lagoon as a motionless body of water in the heart of the woods? এই লিটারি ডিভাইসকে আমরা কি বলবো? পার্সনিফিকেশন। হিউম্যান ফিগারের সাথে লেগুনকে কম্পেয়ার করা হয়েছে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 23, হুইচ লিটারেরি মুভমেন্ট ডাজ জোসেফ কনরাড বিলং টু? জোসেফ কনরাড আমরা জানি তিনি মডার্ন পিরিয়ডে লিখতেন, এবং তিনি যে লিটারেরি মুভমেন্টের সাথে যুক্ত ছিলেন সেটা ছিল মডার্নিজম। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 24, জিম রিয়াক্টস স্ট্রেঞ্জলি টু দ্য নিউজ অফ ডেলাস হেয়ার বিং সোল্ড বিকজ? জিম কেন স্ট্রেঞ্জলি রিয়াক্ট করেছিল? কারণ সে জানতো সে যে কোমটা এনেছে সেটা আর ডেলা ইউজ করতে পারবে না। হি নোজ দ্যাট হি হ্যাজ বট সামথিং দ্যাট শি ক্যান নট ইউজ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 26, the author Ella Hill advises a would-be writer to read the newspaper. would-be রাইটারকে নিউজ পেপার কীভাবে পড়তে হবে? কেয়ারফুলি। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 27, হোয়াট ইজ দ্য সেন্ট্রাল থিম অফ ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড? ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড এই ওডের সেন্ট্রাল থিমটা কী ছিল? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, দ্য ট্রানজিয়েন্ট নেচার অফ লাইফ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 28, what does the speaker ask the wind to do in the second stanza? সেকেন্ড স্ট্যান্জাতে তিনি উইন্ডকে কি করতে বলেছিলেন? আসলে যে অপশনসগুলো দেওয়া হচ্ছে, স্ক্যাটার হিজ অ্যাসেস, ক্যারি হিজ ওয়ার্ডস, ব্রিং হিম পিস অ্যান্ড গ্র্যান্ট হিম স্ট্রেংথ, এগুলো সবই স্ট্যান্জা 5-এ বলা আছে। স্ট্যান্জা 2-তে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো ওয়েস্ট উইন্ডের অ্যাক্টিভিটি ইন দ্য এয়ার। তাই এখানে অল উত্তর করা আছে, মানে কোয়েশ্চেনটাই ভুল দিয়েছে। তো এখানে অপশন এ বি সি ডি যেটা করবে সেটাই উত্তর রাইট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 29, দ্য লাইন মেক মি দাই লায়ার সাজেস্ট দ্যাট দ্য স্পিকার ওয়ান্টস টু বি। এই লাইনের দ্বারা স্পিকার কি বোঝাতে চেয়েছে? মেক মি দাই লায়ার, দ্য স্পিকার ওয়ান্টস টু বি অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট অফ দ্য উইন্ডস পাওয়ার। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 30, the line, like withered leaves to quicken a new birth, refers to the wind's ability to renew and revitalize. New birth মানে renew and revitalize, নতুন করে কিছু জন্ম দেওয়া। Question number 31, what year was the Wild Swans at Cool first published? Wild Swans at Cool এই কবিতাটা প্রথম পাবলিশ হয়েছিল কত সালে? 1917। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি। Question number 32, John Galsworthy has treated the theme of law and justice in many of his plays. Why? গালসওয়ার্দি তার অনেকগুলো প্লেরই থিম হিসাবে এই ল অ্যান্ড জাস্টিসকেই বেছে নিতেন, কেন?
বিকজ হি ওয়াজ হিমসেলফ আ কোয়ালিফাইড অ্যাডভোকেট। তিনি নিজেও একজন অ্যাডভোকেট ছিলেন, তাই তিনি এই লিগাল সিস্টেমগুলোকেই বেছে নিতেন তার প্লের থিম হিসাবে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 33, ইন হুইচ বুক দ্য পোয়েম দ্য লাস্ট রাইড টুগেদার ওয়াজ পাবলিশড? দ্য লাস্ট রাইড টুগেদার এটা পাবলিশ হয়েছিল মেন অ্যান্ড উইমেন। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 34, the oranges are large, the oranges are not sweet, combine to form a single sentence. সিঙ্গেল সেন্টেন্সে করলে এটা কি হবে পাবো? Although the oranges are large, they are not sweet. Question number 35, a apple a day keeps the doctor away. Correct the sentence. সেন্টেন্সটা কারেক্ট করে লিখলে আমরা কি পাবো? এটা হয়ে যাবে an apple. এ অ্যাপেল ছিল, সেটা হয়ে যাবে an apple a day keeps the doctor away. Question number 36, if Rahul fails, either his friends or his brother dash to blame. সঠিক উত্তর হবে is to blame. Question number 37, অ্যাকর্ডিং টু আন্না, আচ্ছা এই কোয়েশ্চেন নাম্বার 37 থেকে কোয়েশ্চেন নাম্বার 44 পর্যন্ত এই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু একটা প্যাসেজ থেকে দেওয়া হয়েছে, অথচ প্যাসেজটা আমাদের কোয়েশ্চেনে নেই, তাই এগুলো সবাইকেই মার্কস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা এর পরের থেকে কোয়েশ্চেনগুলো দেখব। কোয়েশ্চেন নাম্বার 45 থেকে আমরা আবার করব। কোয়েশ্চেন নাম্বার 45, fill in the blank with appropriate selection of the word from the given choices occurring in one of Sydney's poem. I sought fit words to paint the dash face of O. এটা হবে blackest face of O. সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 46, what does the lover think shall eternize his beloved's virtues in Spenser's sonnet number 75 in Amority? Amority সনেটে স্পেন্সার কোনটা দ্বারা ভেবেছিলেন তার বিলাভেটের যে ভার্চুগুলো সেটা ইটারনাইজ থাকবে থ্রু হিজ ভার্স? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 47, পোপস গ্রাউন্ড ব্রেকিং পিস অফ পোয়েট্রি টাইটেল দ্য রেপ অফ দ্য লক ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ। রেপ অফ দ্য লকের কিসের এক্সাম্পল? এটা ছিল একটা হাই বার্লেক্স। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ। বার্লেক্স মানে হলো স্যাটারিক্যাল পোয়েম, এবং সেখানে ডিকশন থেকে স্টাইল এগুলো পোপ খুব ভালো উচ্চ মাত্রায় ইউজ করেছে, উচ্চ মাত্রায়, তাই একে আমরা বলবো হাই বার্লেক্স। কোয়েশ্চেন নাম্বার 48, in the rape of the lock, Crispisa and Brillianti were put in charge of safeguarding dash and dash respectively. এটা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, লক অ্যান্ড ড্রপস। ক্রিসপিসা ছিল লকস্টার দেখার জন্য এবং ব্রিলিয়ান্টি ছিল ড্রপস দেখার জন্য। Question number 49, the tiger is a poem included in the anthology titled Songs of Innocence and of Experience that was first published in the year. The first published হয়েছিল কোন ইয়ারে? 1794. সঠিক উত্তর অপশন সি। Question number 50, my dear dear friend, and in thy voice I catch the language of my former heart. Who is the poet's friend referred to here? এখানে পোয়েটস ফ্রেন্ড বলতে এটা উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা, এবং তিনি ফ্রেন্ড বলতে তার সিস্টার ডরোথি ওয়ার্ডসওয়ার্থকে রেফার করেছেন। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 51, ইজ দ্য নাইট চিলি অ্যান্ড ডার্ক? দ্য কোয়েশ্চেন ইজ রেজড ইন কোল্ডলিস পোয়েম ক্রিস্তাবল অ্যান্ড দ্য অ্যান্সার ইজ গিভেন ইন দ্য ফলোয়িং লাইন। হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্সার? অ্যান্সারটা কী ছিল? অপশন সি, দ্য নাইট ইজ চিলি বাট নট ডার্ক। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 52, how many times did the mastiff beach bark when it was 12 o'clock at night in Coldridge Cristobal? mastiff beach কতবার ডেকেছিল? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে 12, অপশন বি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 53, why did Coleridge call his poem Kubla Khan a fragment? Because he was interrupted by somebody disrupting its composition. তিনি যখন এটা কম্পোজ করছিলেন তিনি অন্য কারোর দ্বারা ইন্টারাপ্টেড হয়েছিলেন, তাই তিনি এটাকে বলেছিলেন কুবলা খান আ ফ্র্যাগমেন্ট। কোয়েশ্চেন নাম্বার 54, দ্য অ্যাবিসিনিয়ান মেড ইন কোল্লিস কুবলা খান ওয়াজ প্লেয়িং অন হার ডালসিমার অ্যান্ড সিঙ্গিং অফ মাউন্ট আবোরা। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ, মাউন্ট আবোরা। কোয়েশ্চেন নাম্বার 55,
Shelley's poem Ode to the West Wind uses a rhyming scheme known as terza rima, which consists of the following. Terza rima কাকে বলবো? Terza rima হলো 4 tercet and a rhyming couplet. 4 tercet and a rhyming couplet. Question number 56. Thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanter fleeing. In the above line, ghost and enchanter are. Ghost and enchanter কাকে বলা হয়েছে? Dead leaves and the west wind. Dead leaves কে কম্পেয়ার করা হয়েছে গোস্টের সাথে, আর এনচেন্টার হচ্ছে ওয়েস্ট উইন্ড। এনচেন্টার যেমন গোস্টকে তাড়িয়ে দেয়, সেখানে এখানে ওয়েস্ট উইন্ড ডেড লিভস গুলোকে তাড়িয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 57. Fair is foul and foul is fair, hovers through the fog and fill the air. What is meant by the above line extracted from the opening scene of Macbeth? এটার মানে হলো metaphorically the nature exhibits the topsy-turvy condition before Duncan is murdered. Option C হয়ে যাবে right answer. Question number 58. What is the name of Banquo's son in Macbeth? Banquo's son এর নাম ছিল Fleance. সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন A. Question number 59. Which forest was prophesied by witches to move physically, indicating Macbeth's fall? উইচেসরা যে প্রফেসি করেছিল, তার যে প্রফেসিতে তারা বলেছিল যে বীরনাম ফরেস্ট যদি জায়গা চেঞ্জ করে বা ফিজিক্যালি মুভ করে, তখন ম্যাকবেথস ফল সেটা কনফার্ম হবে। তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ফরেস্ট অফ বীরনাম, অপশন সি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 60. In a Petrarchan sonnet, Volta signifies a turn of thought. Where does Volta occur in Shakespeare's sonnet beginning with the line shall I compare thee? শেক্সপিয়ার সনেটে আমরা ভল্টাটা দেখতে পাই ইন দ্য থার্ড কোয়ার্টেন। অপশন সি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার, ইন দ্য থার্ড কোয়ার্টেন। কোয়েশ্চেন নাম্বার 61. দ্য রাইম স্কিম অফ শেক্সপিয়ার সনেট শ্যাল আই কম্পেয়ার দি ইজ। শেক্সপিয়ার সনেট শ্যাল আই কম্পেয়ার দি রাইম স্কিমটা ছিল এবি এবি সিডি সিডি ইএফ ইএফ জিজি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 62. Why does Shakespeare conclude that his friend cannot be compared to a summer's day? Because his friend far surpasses the qualities of a summer day. Option D হয়ে যাবে right answer. Ulysses in the eponymous poem by Tennyson refuses to roll over his people in barren crags. What does the term within parenthesis signify? মানে barren crags এর মাধ্যমে কি বোঝাতে চেয়েছেন? barren crags হলো a rocky mountainous land. সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি। Question number 64. The country to which Ulysses belongs and is the king of but intends to live in order to travel is. Ulysses কোন কান্ট্রিতে বিলং করতো? কান্ট্রি অফ ইথাকা। অপশন এ হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার। Question number 65. Who is Inchimida in Conrad's story The Lagoon? ইনচিমিদা ছিল রাজাস ওয়াইফ। সিডেন্ড্রিং রাজা ছিল, তার ওয়াইফ ছিল ইনচিমিদা। Question number 66. What reason did Mangan's sister mention as her inability to go to Araby? ন্যারেটরকে মঙ্গন সিস্টার কেন বলেছিল যে সে আরবিতে যেতে পারবে না? সি ইজ গোয়িং ব্যাক টু স্কুল, কারণ তার কনভেন্ট স্কুলে রিট্রিট আছে, তাই সে সেখানে যেতে পারবে না। Question number 67. In the story Araby, the uncle of the boy promised to take him to the fair, but returned late at night. At what time did his uncle return? আঙ্কেল রিটার্ন করেছিল at 9 o'clock. সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি। Question number 68. What is florin mentioned in the story Araby? ফ্লোরিন মানে হলো কারেন্সি, এবং 1 ফ্লোরিন মানে 2 শিলিং। Question number 69. In Mansfield's famous horse story The Fly, it is informed that the boss had lost his son who was a soldier. The dead body of the son was buried in. ডেড বডিটা কোথায় বেরি করা আছে? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে বেলজিয়াম, অপশন ডি। Question number 70. Who is রেজি in Mansfield's short story The Fly? রেজি কে ছিল? উডফিল্ড's son who died in World War I.
সঠিক উত্তর হবে অপশন এ। In the novel Pride and Prejudice, Mr. Darcy met Elizabeth for the first time at a ball, which took place at Hertfordshire. প্রথম বলটা ছিল হার্টফোর্ডশায়ারে। 72. The property at Netherfield Park belongs to Mr. Bingley. নেদারফিল্ড পার্কের প্রপার্টিটা মিস্টার বিংলের ছিল। কোয়েশ্চেন নাম্বার 73. Hope is a good breakfast, but it is a bad supper. সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 74. In Freedom, G.B. Shaw draws a reference to Shakespeare's Hamlet and quotes a line, "Put money in thy purse," which dash speaks to dash. Put money in thy purse এটা শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট থেকে নেওয়া। এটা কে কাকে বলেছিল? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ইয়াগো টু রদ্রিগো। ইয়াগো রদ্রিগোকে বলেছিল। কোয়েশ্চেন নাম্বার 75. সেন্ট থমাস মোর, according to G.B. Shaw, believed that we shall never have a peaceful and stable society until this struggle is ended by the abolition of slavery altogether. Which struggle is referred to here? এখানে কোন স্ট্রাগলের কথা বলা হয়েছে? স্ট্রাগল বিটুইন এমপ্লয়ার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ। এমপ্লয়ার এবং এমপ্লয়িজের মধ্যে যে স্ট্রাগল তার কথা এখানে বলা হয়েছে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 76. In Lamb's essay, The Superannuated Man, the narrator recalls that he retired on 12th April with a generous lifelong pension amount that equal to dash portion of the remuneration he was drawing at the time of retirement. এখানে সঠিক উত্তর কি হয়ে যাবে? 2/3. অপশন বি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার। কোয়েশ্চেন নাম্বার 77. Fill in the gap in the following line. I was in the condition of a dash in the old Bastille. In the condition of a prisoner. সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 78. Dora Smello, David's first wife, had a pet dog named. ডোরার পেট ডগের নাম কি ছিল? জিপ। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 79. Give it to him, Nora. It's on a nail by the white boards. I hung it up this morning for the pig with the black feet was eating it. Above is remark by Kathleen in Riders to the Sea. What is meant by it? ক্যাথলিন বলেছিল এবং ইট বলতে রেফার করা হয়েছে এ পিস অফ রোপ। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 80. The opening scene of G.B. Shaw's drama Arms and the Man is set at the bedchamber of Raina in a small city in Bulgaria located by the side of Dragomon Pass. সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 81. I wish our people were not so cruel. What glory is there in killing wretched fugitives? Who is the speaker? এটা বলেছিল ডায়না। কোয়েশ্চেন নাম্বার 82. The Duke in Browning's My Last Duchess shows off his proud possession of the sculpture made by Claus of Innsbruck, which was cast in bronze. সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, ব্রোঞ্জ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 83. While swans at coal, the poet counts that there are 59 swans swimming in the lake. He further recollects that 19 years ago he tried to count the numbers of swans as well, but failed to count because তিনি 19 years আগে 19 বছর আগেও যখন গেছিলেন তখন তিনি কাউন্ট করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তখন কাউন্ট করতে পারেননি। কারণ কি? কারণ দ্য সোয়ানস সাডেনলি ফ্লিউ অ্যাওয়ে, হঠাৎ করেই তারা উড়ে গিয়েছিল। কোয়েশ্চেন নাম্বার 84. Why is the meeting called Strange Meeting in the titular poem by Owen? অমেনের কবিতা স্ট্রেঞ্জ মিটিং, এই মিটিংটাকে স্ট্রেঞ্জ কেন বলা হয়েছে? এটা অফিসিয়াল অ্যান্সার কিতে অপশন সি এবং অপশন ডি এই দুটোকেই নেওয়া হয়েছে। বিকজ বোথ দ্য সোলজার্স ওয়ার ডেড অ্যান্ড ল্যামেন্টিং দ্য অ্যাট্রোসিটিস অফ ওয়ার হোয়াইল ইন হেল, এবং মিটিংটা হয়েও ছিল সাবটেরিয়ান স্পেসে বিটুইন টু সোলজার্স অ্যান্ড ওয়ান অফ দেম ইজ ডেড। সি অ্যান্ড ডি বোথ আর দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। কোয়েশ্চেন নাম্বার 85. Oh, for a draught of vintage that hath been pulled a long ago in the deep depths earth. The lines are reflective of kids. এটা কিডসের সেন্সুয়ালিটিটা প্রকাশ করে, রিফ্লেক্ট করে। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 86.
thy hair soft lifted by the winnowing wind, who is mentioned here? এখানে the season called autumn, অটমকে মেনশন করা হয়েছে। Question number 87. Use the appropriate preposition to fill in the blank in the following sentence. Before showing his trick, the magician asks the boy, think dash an even number in your mind and don't disclose it. এখানে appropriate preposition কি হবে? Think of. Option A will be the right answer. Question number 88. But in the course of one revolving moon was chemist, fiddler, statesman and buffoon. Which figure of speech do you recognize in the above lines? এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স। এখানে ফিগার অফ স্পিচ আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স। কোয়েশ্চেন নাম্বার 89. A caesura usually occurs in a dactylic hexameter, otherwise known as heroic hexameter or meter of epic, found in epics such as Iliad and Odyssey. Iliad and Odyssey তে আমরা caesura দেখতে পাই। What does caesura signify in such use? caesura আমরা কখন বলবো? যখন একটা পজ থাকবে, a pause between words within a line. Question number 90. What description best describe Kate Hardcastle? কোন ডেসক্রিপশন দ্বারা কেট হাডকাসেলের জন্য কোন ডেসক্রিপশনটা বেস্ট? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি। কেট হাডকাসেল ছিল অ্যাম্বিসিয়াস অ্যান্ড ওয়ান্টিং টু প্লিজ হার ফাদার। দ্য প্লেস স্টুপিং টু কঙ্কার হিরোইন প্রিটেন্স টু বি আ বারমিড টু উইন মালোস ফেভার। আর এখানেই 90টা কোয়েশ্চেন আনসার শেষ হলো। তোমরা যারা এই সেটের পিডিএফ পেতে চাও, ইউ ক্যান জয়েন আওয়ার টেলিগ্রাম চ্যানেল, লিঙ্ক আছে ডিসক্রিপশন বক্সে। আর আমরা আপকামিং ডাব্লিউবি, এসএসসি, এসএলএসটি এক্সামকে টার্গেট করে মক টেস্ট শুরু করেছি। তো তোমরা যারা আমার মক টেস্ট গ্রুপে জয়েন হতে চাও, তারাও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ লিঙ্কে ক্লিক করে আমার মক টেস্ট গ্রুপে জয়েন হতে পারো। আমরা 4 জুন থেকে আমাদের মক টেস্ট শুরু করব। স্টে হ্যাপি, স্টে পজিটিভ। থ্যাংক ইউ।